Hello everyone and welcome to my channel. In this video, we are going to learn synonyms and antonyms. But before I'm going to start my video, I have an announcement for SAS Grade 3 aspirant. So SAS Grade 3 aspirant kini karone eta announcement ase. Judicial Service Exam Coaching or Torfo Falor pra ami kison mock test organize korim. Jodi apnaloke interest hoy teti hole apnaloke mo comment section jonak. So june interested candidate hoy telokok moi mor email to di dim. Okay, aru ami exam bilak mock test bur ki pattern ami organize korim ba puti details kini apnalokok moi janai dim aru apnalokor kiba jodi queries thake regarding mock test teti hole apnaloke moi email to jehetu die dim through email muk apnalokor queries bila janabo pare. Okay, aru moi bhabisu je আমি mock test bur jibur organize korim first tote dukhon paper korim ami okay suppose CRPC CPC koilu ba constitutional ami separately koilu jetu constitution kon board first hoy ba contract aru transfer property ekelege koilu aru English Assamese GK current affairs combine ke kora habo aru gute khini hoi joar pisot যেটো প্যাটার্নত আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনস পেপাৰ আহে 100 মাৰ্কছৰ প্ৰিলিমিনাৰী হে প্যাটাৰ্নটো আমি লাষ্টত এটা মক টেষ্ট কৰিম কিয়নো যদি মই সেপাৰেটলি দুখন পেপাৰৰ পৰা ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনস মই কভাৰ কৰিব পাৰিম ওকে সেই কাৰণে ফাৰ্ষ্টত আমি দুখন পেপাৰ বা খুব বেছি কেতিয়াবা এখন পেপাৰৰ সেপাৰেটলি মক টেষ্ট আমি আপোনালোকৰ লব পাৰো গতিকে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় মোক জনাওক আৰু কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে লিখক মই আপোনালোকক ইমেইলটো দিম আৰু যি কোৱেৰিজ থাকে আপোনালোকে মোক থ্ৰু ইমেইল আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আৰু কেতিয়া এক্সামটো মই পাতিম হে গুটেখিনি কো ডিটেইলছ আপোনালোকক মই জনাই দিম সো আপোনালোকৰ পৰা পজিটিভ ৰেসপন্স এটা পাম বুলি আশা ৰাখিলো সো আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো the first word is astute astute is adjective okay adjective so astute means having or showing an ability to accurately assess situations or people or turn this to one's advantage that means eta ability hoy jar dara ami eta situation eta ki assess koribo paru for example he is an astute businessman so then clever by intelligent businessman is an as a way to invest how to invest ba ki situation keneke invest koribo lagibo jar pra teketor ki hoy labh hobo pare tar business teketor grow hobo pare that is called astute so the synonyms of astute are clever intelligent wise brilliant and heady and antonyms are dull unintelligent shallow solid next word is arraign arraign means ohomiyat kwa hoy dukharob buli okay that means call or bring someone before a court to answer a criminal charge synonyms are charge blame accuse complain antonyms are exculpate pardon condone exonerate augury augury means a sign what might happen in the future so synonyms are omen forecast prediction bodement and antonyms are experience signs and observation allure allure means attraction ba charm okay naba ami ko paru je the quality of being powerfully and mysteriously attractive and fascinating so synonyms are entice fascinate tempt and antonyms are repulse repel and deter next is apologetic apologetic to is a adjective okay আৰু apologize to হৈছে হেতু verb apologize to আমি কাৰোবাক ক্ষমা খুজিছো say sorry express regret that is verb apologize to verb আৰু apologetic to হৈছে adjective that means দুঃখিত so synonyms are regretful contrite remorseful penitent repentant and antonyms unrepentant acerbic acerbic means style of speaking the style of speaking man thok enekwa style ot koi hetu kunibole khub unpleasant lage khub sharp hoy that is called acerbic okay so synonyms are sharp caustic acrid astringent unpleasant sulfurous and virulent antonyms are mild kind and sweet baffle baffle means totally bewilders that is perplex okay so synonyms are confound elude frustrate perplex antonyms are poise composer cooperate bustle bustle means noisy synonyms are haste tumult stir flurry antonyms are slowness sluggishness white and inertness bleak bleak to adjective hoy bleak to আমি ধৰক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন সিচুৱেচন বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু ইংলিশত তেনেকুৱা কিছুমান ওয়াৰ্ড থাকে যেটো আমি
বিভিন্ন কনটেক্সটত বিভিন্ন ধৰণে এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ যদি ব্লিকটো যদি আমি লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে লেণ্ড লেকিং ভেজিটেশ্যন অ'কে বা যদি আমি ৱেডাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ ব্লিক ৱৰ্ডটো তেতিয়া আমি যে কওঁ কেতিয়া মিজাৰেবল বা কোল্ড ৱেডাৰ বা খুব ডাৱৰীয়া টাইপৰ ৱেডাৰ থাকে আমাৰ ভাল নালাগে মনবোৰ তাত আমি তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ব্লিক ৱৰ্ডটো অ'কে আৰু যদি আমি চাপ'জ বিল্ডিং বা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে যদি কোৱা হয় যে ঘৰটো কোনো চাৰ্ম নাই অ'কে ডেট মিনছ চাৰ্মলেছ চ' একেটা ৱৰ্ডে বেলেগ বেলেগ কনটেক্সটত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰি চ' ব্লিকৰ চিননিমছবোৰ হৈছে ডিজমেল গ্লুমি চিলি এণ্ড ড্ৰেৰী গ্লুমি আৰু ড্ৰেৰীটো বেলেগ বেলেগ কিছুমান এক্সামত মই বহুত অহা দেখিছোঁ অ'কে এণ্টনিমছবোৰ হৈছে ব্ৰাইট প্লিজেণ্ট বেমি এণ্ড চেয়াৰফুল বিউচিংটো হৈছে এডজেক্টিভ হয় বিউচিং মিনছ ডিলাইটফুল So synonyms are magical, fascinating, tantalizing, spellbinding. Antonyms are repulsive, repugnant, nauseating, and disgusting. Corpulent to adjective হয় ধৰক যিবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি শকতাৱত মানুহ বুজাবলৈ corpulent to use কৰা হয় having a large bulky body, obese. Okay, so synonyms are obese, overweight, stout, chubby, fleshy, and roly-poly. Antonyms lean, skinny, slim, spare. Chagrin to is a noun hoy etu chagrin means annoyance or distress okay so synonyms are vexation exasperation pique annoyance irritation displeasure antonyms are delight pleasure gladness and triumph next is calumny means the making of false and defamatory statement about someone in order to damage their reputation. So that is defamation. Apnaloke jane, okay? So synonyms are defamation, blackening, vilifying, traducing, and smearing. Antonyms are applause, respect, and adoration. Contract to is adjective, okay? Adjective. Or calumny to is noun. So synonyms are forced, strained, labored, overdone, unnatural, artificial, and antonyms natural. Preempt means take action in order to prevent something, okay, something happening. That means an anticipated event. Synonyms are anticipate, prevent, appropriate, take over, and antonyms are doubt, fail, and refuse. আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ synonyms বুলি নিদি পেলাই nearest বা closest word বুলিও দিয়ে sentence কেও দিয়ে বা অকল word টো কেতিয়াবা দি দিয়ে okay so মই তেনেকেও কেটামান আপোনালোকক দি দিছো so the first is the local authorities have not done much to ameliorate the condition of the poor in the area so ইয়াত যেটো boldত কৰা আছে সেই word টোৰ আমি closest বা nearest meaning টো কি বাছি উলিয়াব লাগে okay আৰু sentence formত দিলে কি হয় যদি আপুনি exact সেই word টোৰ আপুনি answer নেজানেও কিন্তু sentence টোৰ গঠন বা form টো চাই পেলাই কেতিয়াবা কি হয় correct answer to choose কৰিবলৈ easy হৈ যায় okay so ইয়াত আপুনি sentence টো পৰা গমে পাইছে যে local authorities have not done much to ameliorate the condition of the poor in the area so local authorities or দায়িত্বটো কি যে সেই এৰিয়াত থকা poor বিলাকৰ কন্ডিশনটো ভাল কৰিব লাগে আপগ্ৰেড কৰিব লাগে okay so ইয়াত কি কৈছে যে local authority বিশেষ একো have not done to ameliorate to that means কি হ'ব ইয়াত ameliorator closest বা nearest word to হ'ব that is improve okay so ameliorate means make better to make a bad and unpleasant situation better okay আৰু ameliorator আৰু কিছুমান আপোনাৰ synonyms আছে হেবোৰ হৈছে alleviate mitigate amend rectify and meliorate আৰু antonyms বোৰ হৈছে ameliorator debase depress deteriorate vitiate and mar next is the sea is usually tranquil at this time of the year so a triangular nearest meaning to hodise so triangular nearest meaning to hobo yat placid okay placid hoy ba hushed hoy hushed serene okay aro antonyms apni agitated dibo pare the horse was tethered to the pole in the middle of the park so a correct option to hoise option A that is fastened okay aro kisuman ase synonyms ebur hoise apunar entangle control limitation or antonyms pur hoise unleash untether unbind the neighbor are tired of beseeching them to play music at a low
volume. Okay, so beseeching or nearest meaning to here. So correct option to that is C, supplicating. Okay, beseeching means ask someone urgently or fervently to do something. Okay, so aru kisuman ami yat dibo paru beseeching or synonyms adjure, appeal, solicit and importune. Aru antonyms hoy command, refuse. Number 5, Auburn is known for her bleat nature. Okay, so bleat means happy, carefree. So yat kuntu hobo correct option, that is C, merry. Okay, so antonyms jehetu bleat mane ki happy, carefree, merry. So antonyms hobo joyless, sluggish, torpid. Initially, his lecture seemed interesting, but it turned to didactic after a while. So a didactic or nearest meaning to ki hobo, didactic or nearest meaning to hobo, that is preachy. Okay, option A. Didactic means intended to teach, but particularly having moral instructions as an ulterior motive. Aru kisuman synonyms ase hebor academic, moral, advisory, donish, pedagogic. Aru didactic or antonyms pur hol uninformative. That means jitu kuno information nathake বা unproductive কোনো এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ লেকচাৰ নাথাকে বা এডভাইজৰী কোনো একো নাথাকে, it is called unproductive বা unethical. These are the opposite words of didactic বা antonyms of didactic. So uninformative, unethical and unproductive. So এইখিনি আছিল antonyms আৰু synonyms হয়. So আৰু তো বহুত আছে, আপোনালোকে নিজেও কিছুমান চাব আৰু আপোনালোকক মই যেটো মক টেষ্টৰ কথা কলো এজএছ গ্ৰেড 3 এসপায়াৰেন্ট খিনিৰ কাৰণে, যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় তেতিয়া হলে মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক. So dream big, work hard. With this I take your leave. Thank you.